Congresso internazionale di Medicina Cinese e Integrata, Cambridge, 25 giugno 2023. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giampaolo Siri, massoterapista, TCM Doctor specializzato in Tuina, agopuntura e medicina tradizionale cinese. Faccio questo mestiere da più di 25 anni, ho iniziato in una clinica e da 20 anni mi dedico alla libera professione in 2 studi al nord Italia. Hello, everyone. I would like to introduce myself. I'm Gianpaolo Siri. I'm a massage therapist, a TCM doctor. I specialize in Tuina, acupuncture, and traditional Chinese medicine. I've been doing this job for more than 25 years. I started a clinic, and for the last 20 years, I've been practicing as a freelancer in 2 studios in northern Italy. Ho intitolato la mia presentazione Il Tuina, la massoterapia cinese, per evidenziare le similitudini, le differenze e le particolarità di queste 2 tecniche manuali che negli anni della mia esperienza professionale ho utilizzato e integrato con successo, ottenendo i migliori risultati dall'unione delle 2. The title of my presentation is Tuina, the Chinese massage therapy. I aim to highlight the similarities, the differences, and the particularities of these 2 manual techniques, which over the years of my professional experience, I've successfully used and integrated, obtaining the best results from the combination of the 2. La mia non sarà una presentazione a carattere molto tecnico, ma più incentrata sulla cultura e sull'integrazione delle tecniche manuali occidentali e cinesi. The medicine of each country is the mirror of its own culture. La medicina di ogni paese è lo specchio della propria cultura. In Occidente lo studio della medicina è iniziato in epoca antica, sezionando cadaveri, quindi il principio di cura e trattamento del corpo umano è stato prevalentemente centrato sulla sua struttura fisica. The medicine of each country is the mirror of its own culture. In the West, the study of medicine started in ancient times by dissecting cadavers. Nel caso specifico della massoterapia, il lavoro principale viene eseguito a livello della muscolatura dello scheletro, lavorando manualmente sulla fascia, sui muscoli, tendini, legamenti, articolazioni e ossa. In the specific case of massage therapy, the main work is performed at the level of muscles and skeleton, working manually on the fascia, muscles, tendons, ligaments, joints, and bones. Il lavoro viene eseguito esclusivamente con le mani, con l'ausilio al limite di olio, crema o gel. L'unica tecnica complementare al massaggio è il bendaggio funzionale o tapping. The work is performed exclusively with the hands, with the help of oil, creams, or gels. The only complementary technique to massage is functional bandaging or taping. La massoterapia occidentale trova il suo principale campo di utilizzo in ambito sportivo, nel recupero funzionale post-traumatico, e le patologie che si trattano con maggior frequenza sono contratture muscolari, strappi e stiramenti, esiti di traumi, insufficienze circolatorie venose e linfatiche o per il semplice relax psicofisico. Western massage therapy finds its main field of use in sports and post-traumatic functional recovery. The most frequently treated pathologies are muscle contractures, sprains and strains injury, trauma problems, venous and lymphatic circulatory insufficiencies, or for simple psychological relaxation. Il Tuina cinese, in questa foto sono io durante un mio tirocinio all'Università di Nanjing 15 anni fa, è stato studiato e si basa, come dicevo prima, sui principi che derivano dalla cultura e dalla tradizione cinese antica, dove la terapia manuale era di uso tradizionale, anche in famiglia, per curare i propri cari, senza necessariamente dover rivolgersi a un medico. Chinese Tuina. In this photo, it's me during my internship at the Nanjing University 15 years ago. Chinese Tuina has been studied and is based, as I said before, on the principles derived from the culture of Asian Chinese tradition, where manual therapy was also traditionally used in the family to treat the ones that you care, without necessarily having to go to a doctor. Quindi il Tuina cinese, più che sulla struttura corporea e fisica, si focalizza su concetti tradizionali della cultura orientale e sconosciuti a quella occidentale fino a poco tempo fa, che possiamo ritrovare in questi 4 semplici ma fondamentali principi: il Tao,
o più precisamente detto Taiji-Tu, lo Yin e lo Yang, i 5 movimenti e il Qi. So Chinese Tuina, rather than focusing on body and physical structure, focuses on traditional concepts of Eastern culture that is unknown to Western culture until recently, of which we can find in these 4 simple but fundamental principles. Tao, or more precisely called Tai Chi Tu, the yin and yang, the 5 movements, and the qi. Nel simbolo del Taiji-Tu in alto a destra c'è tutta la spiegazione di come si muovono le energie sia nell'universo che nel corpo umano, che altro non è che un piccolo universo in miniatura che risuona con quello esterno dove viviamo. In the Tai Chi Tu symbol at the top right corner, there is the whole explanation of how energies move both in the universe and in the human body, which is nothing more than a small universe in miniature, resonating with the external one that we live. C'è una parte bianca che rappresenta lo Yang che sta verso l'alto e c'è una parte nera, l'energia Yin, che viene verso il basso. Nella parte Yang c'è un punto nero che rappresenta un po' dello Yin e nella parte Yin c'è un punto bianco che ci dice che anche qui c'è un po' dell'energia Yang. There's a white part representing the yang, which is upwards, and there's a black part, which is the yin energy, which goes downwards. In the yang part, there's a black dot representing some of the yin. In the same time, in the yin part, there's a white dot telling us that there's also some of the yang energy here. Tutto il visibile e l'invisibile, sia nel mondo esterno sia nel corpo umano, può essere suddiviso in Yin e Yang. Lo Yang è il calore, l'uomo, l'estate, il mezzogiorno, l'azione, il movimento, e si può andare avanti all'infinito. Everything visible and invisible, both in the external world and in the human body, can be divided into yin and yang. Yang is heat, human, man, summer, noontime, action, movements, and the list can go on and on. Lo Yin è inverno, materia, ombra, freddo, mezzanotte, femminile, ristagno, eccetera. Dove c'è la fine di uno c'è l'inizio dell'altro. Uno genera l'altro, è un movimento circolare senza né inizio né fine. Yin is winter, the matter, shadow, cold, midnight, feminine, and stagnation. Where there's the end of one, there's the beginning of the other. One generates the other. It is a circular movement without beginning and without an end. La stessa armonia di generazione, controllo e nutrimento tra i vari elementi che troviamo in natura è la legge dei 5 movimenti: fuoco, terra, metallo, acqua, legno, che si vede in basso a destra. Ognuno di questi genera un altro, è il rapporto madre-figlio. Ognuno di questi ne controlla un altro, è la legge nonno-nipote. The same harmony of generation, control, and nourishment between the various elements that we find in nature is in the law of the 5 movements: fire, earth, metal, water, wood, which can be seen in the bottom right-hand corner. Each of these generates another. This is the mother and child relationship, and each of these control one another. This is the grandfather-grandson law. A ogni elemento è collegato un organo, zang, e un viscere, fu. Quando questo sistema nell'organismo umano funziona in equilibrio e armonia, abbiamo un solo risultato, la salute. Each element is connected to a Jiang organ and a Fu viscera. When this system in the human organism works in balance and harmony, we have only one result: health. Nel carattere in basso a sinistra è rappresentato il Qi, l'energia, il soffio. È il risultato del continuo movimento e creazione tra lo Yin e lo Yang. Non è una cosa visibile, palpabile, non si vede, ma si vedono gli effetti che fa, come il vento quando fa muovere i rami degli alberi. In the left lower corner, there's the character that represents Qi, energy, the breath, which is the result of the continuous movement and creation between yin and the yang. This is not visible or palpable. You cannot see it, but you can see the effects that it makes, like the wind when it makes the branches of the trees move. Il concetto di Qi, bioenergia,
è il più difficile e astratto da comprendere, soprattutto da spiegare a una mente occidentale, perché la mente occidentale è abituata a funzionare per processi logici di separazione e analisi e fa fatica a comprendere l'invisibile e l'immateriale, al contrario di quella orientale che per motivi culturali è abituata a funzionare per processi analogici di comparazioni, di intuizione, visivi, più legati alla sensazione che ai calcoli che fa il cervello. The concept of qi, the bioenergy, is the most difficult and abstract to understand and above all to explain to a Western mind. Because the Western mind is used to working with logical processes of separation and analysis and has difficulty understanding the invisible and immaterial issues, unlike the Eastern one, which is culturally used to working with analogical, comparative, intuitive, visual processes, and it's more related to sensation than to the calculations made by the brain. Il Qi scorre nei 12 canali tradizionali che vediamo in questa immagine. Così come il sangue scorre in arterie e vene, anche il Qi scorre. Non è possibile vederlo, si possono vedere le sue azioni ed agire su di esso con le varie tecniche del Tuina, così come con l'agopuntura e in altri metodi che esporrò più avanti. Qi flows in the 12 traditional channels that we see in this picture, just as blood flows in arteries and veins. Even if qi cannot be seen, you can see its action and act on it with the various techniques of Tuina as well as acupuncture, and the other methods that I'll explain later. Queste tecniche vengono tutte applicate e studiate sulla base dei 12 canali energetici tradizionali, più quelli straordinari e collaterali. Questo sistema anatomico-fisiologico di scorrimento della bioenergia è chiamato sistema energetico ed è quello che fa la più grande differenza tra le tecniche terapeutiche occidentali ed orientali. These are all applied and studied on the basis of the 12 traditional energy channels, plus the extraordinary and the collateral channels. This anatomical physiological system of bioenergy flow is called the energy system, and it is what makes the biggest differences between Western and Eastern therapeutic techniques. In Occidente vengono considerati, studiati e trattati il sistema nervoso, quello cardiovascolare, linfatico, muscolo-scheletrico, circolatorio e nervoso, tutti sistemi che possono essere indagati e osservati oggettivamente. In the West, one studies the nervous system, the cardiovascular, lymphatic, musculoskeletal, circulatory, and nervous system, and they are all being studied and treated, all systems that can be objectively investigated and observed. Il sistema energetico è stato introdotto dall'Oriente con i primi contatti culturali, prima era assolutamente sconosciuto e ancora oggi una parte del mondo, anche medico, fa fatica a concepirlo e ad accettarlo, nonostante le evidenze dei risultati ottenuti con quest'arte terapeutica e ultimamente anche riconosciuti ufficialmente dall'OMS. The energy system that was introduced by the East with the first cultural context before it was absolutely unknown. But even today, in a part of the world, including the medical world, still find it difficult to conceive and accept it, despite the evidence of the results obtained with this therapeutic art, and lately even officially recognized by the WHO. Oltre alle mani, nel Tuina si usano altri strumenti per ottenere effetti che con le mani non sono possibili. La coppettazione, per esempio, richiama il Qi facendo un vuoto. Il Qi viene immediatamente seguito dal sangue, essendo loro due in relazione madre e figlio. Il sangue richiamato in superficie crea un movimento che rimuove i ristagni, libera i canali dai blocchi, espelle il freddo, le stasi, che sono sempre cause di dolore. In addition to the hands, other instruments are used in Tuina to obtain effects that are not possible with the hands. Cupping, for example, it draws qi by making a vacuum. The qi is immediately followed by the blood being the two in relation, mother and son. The blood called to the surface and creates a movement that removes stagnations. It frees the channels from blockages, expels cold and stasis, which are always a cause of pain. Il martelletto a fior di pruno, anche chiamato a Seven Star, fa un'azione simile alla ventosa richiamando il sangue in superficie, ma il sangue viene anche drenato verso l'esterno dalla micropuntura che esercitano gli aghi che sono sulla testa del martelletto.
Le sue azioni sono rimuovere il calore, le infiammazioni, le tossine che vengono a raccogliersi a livello della pelle. Aiuta il processo di disintossicazione corporea. The Bruno hammer, or it's also called the seven star, it performs an action similar to the suction cup, the vacuum cup. It draws blood to the surface, but the blood is also drained outwards by the micropuncture exerted by the needles on the head of the hammer. Its actions are to remove heat, inflammation, and toxins. The toxins which are collected at the skin level. It also helps the body detoxification process. Il gua sha è uno strumento che anticamente era di osso o di giada, ora è costruito anche di metallo o di materiale plastico. Serve a raschiare la cute. Fa un effetto simile alla coppetta strisciata, richiamando sangue alla superficie, drenando i patogeni verso l'esterno, e viene usata per sbloccare il qi nei canali e collaterali, favorendo la circolazione di qi e sangue, rafforzando il sistema immunitario e la wei qi, l'energia difensiva. Gua sha is an instrument that in ancient times was made of bone or jade. Now it is also made of metal or plastic material. It is used to scrape the skin and has an effect similar to the cup by drawing blood to the surface. It drains pathogens towards the outside, and it is used to unblock qi in the channels and collaterals, promoting qi and blood circulation, strengthening the wei qi immune system. La moxibustione è un'altra tecnica molto particolare sconosciuta all'Occidente, che usa la combustione dell'erba Artemisia vulgaris per iniettare del calore in punti particolari, gli stessi usati per l'agopuntura e la digitopressione. La sua particolare unica azione è quella di tonificare l'energia yang, rimuovere blocchi nei canali e espellere il freddo, che è causa di molte patologie. Moxibustion is another very special technique. It is unknown to the West, which uses the combustion of the herb Artemisia vulgaris to inject heat into particular points. The same points are used for acupuncture and acupressure. Its unique action is to tonify yang energy, remove blockage in the channels, expel cold, which is the cause of many pathologies. Le patologie indotte dal freddo che nella medicina moderna si tende ad ignorare erano già descritte nel testo classico della medicina tradizionale cinese Shangan Lun, trattato delle malattie indotte dal freddo, scritto da Zhang Zhongjing più di 2000 anni fa. Cold, which is the cause of many pathologies, and this is still unknown to the modern medicine, was already described in the classic traditional Chinese medical text Shanghan Lun, which wrote on cold-induced diseases. It was written by Zhang Zhongjing more than 2,000 years ago. Il valore aggiunto che il Tuina cinese dà alla massoterapia occidentale viene appunto dato dalla conoscenza dei canali energetici, dove scorre l'energia dei loro punti e della loro localizzazione sul corpo umano. The added value that Chinese Tuina gives to Western massage therapy is precisely given by the knowledge of the energy channels, where energy flows and their points and their location on the human body. Questa conoscenza ci consente di agire su zone che riferiscono dolore acuto, che localmente non sarebbero trattabili, lavorando al capo opposto del canale, utilizzando tutte le tecniche che fanno riferimento alle zone e ai punti riflessi, ai microsistemi, come l'auricolopuntura, l'addominopuntura o la tecnica denominata polso-caviglia per trattare il dolore senza intervenire direttamente su di esso. This knowledge allows us to treat areas that has acute pain, which locally would not be treatable by working on the opposite end of the channel, using all the techniques that refer. Scusami, devo ripetere questa parte. This knowledge allows us to act on areas that report acute pain. These areas locally would not be treatable, whereby working on the opposite end of the channel, we use the techniques that refer to the reflex zones and points and to the microsystem, such as the auricular puncture, the abdominal puncture, the technique called the pulse ankle to treat pain without intervening directly on it. Per questo motivo, oltre a disturbi muscoloscheletici come la cervicalgia o la lombalgia, che si trattano comunemente con la massoterapia occidentale,
Il Tuina è molto efficace anche per trattare altre patologie, diciamo subdole, non esattamente fisiche, dove la medicina occidentale non trova rimedi che non siano farmaci analgesici, antidolorifici o antinfiammatori. Mi riferisco a emicrania, cefalee, dolori mestruali, amenorrea, dismenorrea, insonnia, ansia e depressione, solo per nominare i più importanti fra quelli che frequentemente mi capita di trattare quotidianamente. For this reason, in addition to musculoskeletal disorders such as neck pain or back pain that are commonly treated with Western massage therapy, Tuina is also very effective in treating other problems. Let's say the more sneaky problems, which are not exactly physical pathologies, where Western medicine cannot find remedies other than analgesic painkillers or anti-inflammatory drugs. Here we are talking about migraines, headaches, menstrual pain, amenorrhea, dysmenorrhea, insomnia, anxiety and depression, and just to name the most important of those that I frequently treat on a daily basis. La conoscenza dell'anatomia e fisiologia e patologie occidentali, unite alla conoscenza dei movimenti energetici del Qi, dello Yin e dello Yang e la localizzazione dei canali energetici, ci consente di aprire la nostra visione sul corpo umano alle sue dinamiche e intervenire in maniera più efficace e veloce. Knowledge of Western anatomy, physiology, and pathology, combined with the knowledge of the energy movement of Qi, Yin and Yang, and the location of energy channels, these allowed us to open our vision to the human body, its dynamics, and allowed us to intervene more effectively and quickly. 20 anni fa si parlava ancora di medicina alternativa, riferendosi all'agopuntura, al Tuina e alla MTC in generale. Oggi, nei paesi più avanzati, sotto questo profilo si parla ormai di medicina integrata, ossia l'unione delle due conoscenze per trovare il massimo dei risultati a livello sia diagnostico che terapeutico, riconoscere quelle che sono le cause dei disturbi, quindi le radici della patologia, senza limitarsi esclusivamente a combatterne i sintomi evidenti, esterni, che sono paragonabili alle foglie. 20 years ago, people were still talking about alternative medicine, referring to acupuncture, Tuina, and traditional Chinese medicine. However, even in the most advanced countries, now we are talking about integrated medicine, which is the union of the two forms of knowledge, in order to achieve the maximum results at both diagnostic and therapeutic levels, acknowledging what are the causes of the disorders, what are the roots of the pathology, without limiting ourselves exclusively to combating obvious external symptoms. Questa integrazione vorrei portasse a una nuova conoscenza, cioè non considerare la malattia come un nemico da combattere, ma orientarsi verso un nuovo orizzonte, promuovere la salute, accompagnando i nostri pazienti in un percorso di crescita e di conoscenza del proprio corpo a 360 gradi, in modo da poter limitare al minimo indispensabile l'assunzione di farmaci chimici, promuovendo e mantenendo invece l'equilibrio e l'armonia di corpo e spirito che corrispondono a salute e benessere. I would like this integration to lead to a new knowledge, which is not to consider the disease as an enemy to be fought against, but to move towards a new horizon, to promote health by accompanying our patients on a path of growth and all-rounded knowledge of their own bodies, their own health, so we can limit the intake of chemical medicine to a minimum. Instead, we promote and maintain the balance and harmony of our bodies and spirits that correspond to health and well-being. Questo è possibile con l'uso delle varie discipline della medicina tradizionale cinese, che consigliano, prima di arrivare a doversi curare, creare i presupposti per una buona salute, con una sana alimentazione e regolare esercizio fisico, buona cura del proprio spirito, della propria felicità e realizzazione personale, perché non si può essere malati e felici, ma se si è felici e sereni è anche molto più difficile ammalarsi. This is possible with the use of various traditional Chinese medicine disciplines, which advises us before we get to the point of having to treat ourselves, we create the prerequisites of good health with a healthy diet, regular physical exercises,
taking good care of one's spiritual health, of one's happiness, and a personal satisfaction and fulfillment. Before one cannot be sick and happy, but if one is happy and serene, it is much more difficult to get ill. Ringrazio in conclusione innanzitutto la dottoressa Jessica per la sua pazienza, disponibilità e competenza nella traduzione, la dottoressa Giada che ha speso enormi energie per organizzare questo evento in collaborazione con tutti gli altri suoi colleghi medici. Ringrazio tutti i partecipanti di questo congresso per l'attenzione e spero che con questo mio piccolo contributo di aver aggiunto anche solo un mattone al ponte che stiamo costruendo per unire l'Oriente e l'Occidente, integrando le due culture e le due tradizioni per promuovere la salute e il benessere di tutti noi, da est a ovest. For her patient's helpfulness and competence in translation, and Dr. Jada, who spent enormous energy in organizing this Congress in collaboration with all the other doctors and her colleagues. I would like to thank all the participants of this Congress for their attention, and I hope that this small contribution of mine will have added even a little brick to the bridge that we are building to unite East and West, integrating the two cultures and traditions to promote health and well-being of us all from East to the West.